kanisa sya Vilingi wa Mauvoo. Siongama saa monza sia muthenya musia sia na tematuku 11 mwini wa 12 mwaka ni 2022 naendele na wikwatyo kikana wende na kwithiwa na muthenya wakwa ila TV kaisa ingi ya kukwata Mauvoo maitu nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Ni twa VERONICAH SYOMBUA ndiko ya tukwatianie kwisila Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official. Ngwatanio ya kutetea athukumi silikalini sia county ni makanya magavana amwe na ala mekuvuta athukumi ala manandikitwe ni magavana ala manaumie utongo-ini matekwatia miao ya wandikani. Ainena na andiki ma Mauvoo mwandiki munene ngwatanio ni Su Robert Duba ni waweta magavana asu tamaendete ute na miao ama iweta tamekuikiria ala mekite huu ni mekosewa matambia maki miao. I want to talk about that this Honorable Congress, I'll later mention those who accompany me among others, is that the counties, in their ways of selecting and deselecting at will, governors who, when they are on their verge of exit, when they are threatened by election, employ people irregularly. And the new governors, when they come in, because there was irregular employment, they call them ghost workers and sack them. This we are resisting. And I just attended the forum in Public Service Commission. And Public Service Commission, wherever they are, the commissioners are listening to this. They must hold such governors to account. This is an economic crime. This is a human rights crime. You employ, remove from employment without due procedure. There is no abuse of office more serious than that. And then you turn around, tell them ghost workers. You employ them in the hope that they will vote for you. You lose the election anyway. The one who comes in calls them ghost workers. It's a very tragic thing. This we are telling them to stop. And we are telling Public Service Commission, whose mandate it is to pursue people who abuse public office, they must be brought to book. Even those who lost elections. Wale waliajiri watu juzi kabla 9th of August. Watu 1,000, for example, in 2-3 months. Just for election purpose. And then you lose election, the one who comes in says, this is an illegal employment, he throws them out. And nobody is holding them to account. Hata wale wamepoteza kura wafuatwe kwa kufanya makosa. Na wale wanajaribu kuwavuta sasa pia wakatazwe. So this is a very important message we want to give. Itina wa serikali kwisilamu vyani wa kisomo kuendekeria kuvetangwa kwa skulu sia kukoma unenania muvyo yulu wau ni wende ukusiwa amwema ikwata mbau nange mailiana na itambia yu moyumbe wa kimilili Didmas Baraza ainenea chathini cha kumina masomo kimanyisio ni cha MKU nulanle na itambia yu ya sia nudhakitie mutalatala mbungeni kwenda vekwe mawaliuku muyaone wa kisomo. Nderosi yake ikwatwa mbau ni Dr. Mary Consolata aiweta skulu sia ukoma ni sia uterio monene kwa amanyiwa na siai. On page 20 of the graduation booklet, starting with early and so on, all the schools to start and wait for the conferment. And let us not just look at Kenya for opportunities, let us also look broad in terms of where we can be able to get. Let us not fear, because fear puts us back to our villages. Let us move out and look for these opportunities. Just like to comment on the latest debate about abolishing boarding schools. My take would be that all the facilities that have been in place, what will happen to those facilities? The smooth transition from one level to the other will be affected if the boarding schools are affected. I urge the ministry to think again about that and reconsider leaving the boarding schools the way they are until all the stakeholders have been brought on board and given their different views. I have already proposed some amendments to make boarding schools mandatory, not to ban it, but to make it mandatory, so that if you have been offered an opportunity to study, for example, at Mauvoo High School, and you come from Mauvoo, you decide to be a day scholar. But if you are coming from Mombasa and you've been given an opportunity to study in Mauvoo, then you definitely become a boarder. Banning boarding schools in the entire republic
is punitive, is going to create inequality, is going to provide discrimination, is going to increase tribalism, because you are aware that big national schools like Mauvoo, Alliance, French School Kamsinga, they come from a particular ethnic community. So if you are going to make a boarding, that boarding is no longer mandatory, it's been abolished, then it will mean that nobody can travel from Mombasa to come to Form 1 in Mauvoo. Kavindani ika tuelekele sikukuu ya isiawa ya Yesu na mwaka mweu siana ila siumite misini ila mevinye kiukwati na ila ndiwa nisieterekie na meiyo ya sikukuu kuma kwi kanisa wa PCA musini wa Kibwezi kauntini ya Makueni. Hainene ya Kavindani kala watongwe SSU musini wa usuvia siana wa Tumaini na ola weungua kanisa usu ovisa monene wa maundu mamivango na udhukumi Judy John ni waisie kielelo kinene ni kuikidia usuviku na usese kwa manyua Kavindani kala memisini undumwe na kumanenga sikukuu wa kisimisi na mwaka mweu muvango ola ukwatuwe mbau ni manyua na siana ila iterekete kimanisio nikiu Kennedy Mulinge no tumbanisi Mauvoo. Kumisi mingi yende na kuvoya kumana na hivyo veanza hilene kumbirite sio mbingi siya va Kenya. Mesila mevine sio ni siya Kibwezi na siya nandiwa siya musiwa Tumaini kea. Ulawethe waungu ya kanisa wa PCA Kibwezi ni matethekana leu Tanzania ya kotani ya siku kwa Christmas kutene. Asila matetheka maiwete tambete yo matethe siya kumathino chanza Kavindani kama niwa memesieni kwa ivinga miele. Mina shukuru hii program kwa sababu inanisaidia mara mingi. Kama saa hii watoto wako nyumbani wanahitaji chakula, hatukuwa nacho lakini sasa tumepata. Mina shukuru Mungu kwa kunichagua kuwa mmoja wa kupewa hii chakula. Tunashukuru sana kwa sababu watoto si wako nyumbani. Sasa watakula na tutawalea vyema. Inatusaidia sana. Hata wanatusaidia, wanatupea mbuzi ili tuende tuchunge, ili tukipatwa na shida tuuse. Hata kuku wanatupea. Asi yaongi maonanya muikeo yete tambenene ya kusia mani wa mokwe konya na maondo matona kumanangia metuo Kavindani kaime omesieni. Hii itatusaidia watoto wasiwe wanarandaranda kwa sababu ya chakula. Kwa sababu kuna chakula itawasaidia kidogo na sisi tutaongezea mahali pengine. Kwa sababu hii haiwezi tosha hii mesi mbili wanafunga, lakini itatusaidia na tunashukuru. Ovisa munene wa maundu mamivango na udhukumi nthini wa moikalo ama kusovia siana ndiwa Matumaini Judy John. Aiweta Tanzania ya kuikithia manhiwa usese Kavindani kala memesini na wenge tanzia kutani ya siku kuna manhiwa ava mwena seimo. It's our day where we normally celebrate annually per year. Na tunasaidia our children ambao wako within Kibwezi East and West ambao ni total orphan, na wanasaidika especially this time kuko na njaa na hakuna chakula. So kama mradi tumechukua nafasi hii ya kuwasaidia na kuwapea chakula wapate kusherekea kama wale wengine, na tunatumaini kuwa the program will itaendelea. Now with the time we'll reach more and more even beyond Kibwezi area. Amwema manhiwa matetheketa wala nyoni uwa Tumaini kwa kukwata kisomo maikwata mbau hokewa We as orphans, most of us are easy to afford some of the foods. So the organization saw it well that apart from just sponsoring us, they also saw it good that we celebrate together during Christmas. So that is why we saw it good that as a beneficiary, it's also good that we come and motivate others. For touching arts, especially in this time of problems and economic problems being experienced in Kenya. In support of education, it is good. Education is the key to change. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni.
Turese oyu kila vandu mbua nitona kwithiwa ivikite onetha timbingi indi kwa enendi makisio cha mbondoni kila kima ukamba wa mwea meweta mombua mamiona kwa atui nundu yumena miaka ta 3 mataketha kindu miundani enendi ameiweta tamakunua ni metho na muisio munene ona kuvikia indosio ikatiwa nithayo na yumenda serikali likilile kati na kumateresia na liu na indo na ivikia na kumaenzia ndovoi. Ben Musao nutumbanisie kilungu kimwana kila ukivatisete mbua ya chendi. Maisi wonanio wa mbua ni matu. Inde ooti uo kwa ekalima kisio cha bodoni makema. Otoini wa kadhui yani bodoni tukomana na Angela Mona musini kwake aendeye na kuumbanisia siana siake liua saa mwanza bala ukuelesea mutoile tawithi itwe we momo kumana nanza na munyao ula withi itwe uikosi wa kisioniki bala ukuweta tawavikie na kuvanda liua ke wa makomea na ula wameiye wavikia na koma. Ila tuonie kwina dalili ya mbua nituambie kwiyumbania tubande na tweyumbania twene ati kwina dalili ya mbua nitwabandie mbeu ila twaina sio na mbua ni yauye kauneneu kala katatu na kumesia siamea nai na sioma ona mitindi atona kwitha na matu ona mbaka indo ina chauya yutu ina maumu nundu wa mathinasu ma atikana tu ina chauya kiguni thina ona mbaka mbeu ila twaina yo nitwabandie mutu ile wa kila muthenya witha wi mumu muno nundu ti lazima ukwate chauya ni uthinika muno yeso utwika nukwata chauya ona kwa mundu wina bina tondu wa mawia maioneka mundu utono otethia kila muthenya Angela no kuweta ta ukwikala na wikwatio wa atikana mbua ni kwisakua na thayu kusenzia ni na wikwatio muthenya lambuwe kaua nitukatona kubanda ngaya tunengete bina na yaua nitukatona kugetha ni kana withe nitwakwata mbe cha kusomethia ciana na cha kuinenga itone kuya twina thina wa mbua ni nibete muno kwitu musimu tu ina kwata mbua ona nini thine wa miaka 3 ina betukie kwithire kwina mbua twithire twina ngetha na nitunabandie munda to ni na wakwa ni wa eka 5 ineke mbemba po neke andengo neke kila kindu na likanga manene muno na likanga mona ya kuima lakini wanikite uwonde kwa makua kwa ule usu ni nabandie ula nuna meyo mwe nonge woma kwa uba ikindo netere kukwata nye na langi matuthengie ona kisio kichonde ala tutwanite na muonde ali no ino maina ngetha mekwata mateke meangetha ya uimini na withi wa waindo indo ina chao ya nisiende na okwa no tutesa tukawa chao ya iteka nundu ni sina vina kwa uti kula serikali itunenge chako ya itumandie onembo ni molio matuete na kwa ibinda yazane twethetwe twino thibu wa mbua kisioni kecha mbondoni kila kichangite kwithiwa na kuma kwingi ukethia indo situ ni ciokwa nundu wa kukosa mbua ila kwa kosa mbua ni kwithia wana thina ucu mwingi wa liu wa indo ona liu wa andu ukeza ithia no thina wa mothi uthukuma kinala weza kwithia kwina thina mwingi pyu wa liu ona ciana kusoma tondu kaingi tutegemea uimi ukeza kwithia wakethani watu ngunia ta 5 6 ukaiba bizi sukulu kwa une twethetwe na thina mwingi pake sioniki cha mbondoni makema na no twembwana matumaini ni kwekua kesa ithia no tuona matuma mbua makoka makatwathukia kukaua ngaleko ingi moke oku moke matwikiye kiuo ni matwathite kiuo webinda yasa ana siasa maikuna siasa ku ni matwathao kiuo kwebinda yasa na nitwimbwa twetele kwa une tuoboya matu ciaicie maslei yo maito matwikiye kiuo ingi no nguboya matutone ndoboi apart from kwete wa kiuo cha rivatana matutone ndoboi wese kwethia andu akuma yo no amaithi kuuta kiuo tondu isaithia andu engi akuma atiwe mesieni meoka
Joseph Kithakano kuelezea tauvikii tena kwasia indo siake kumana na nza ino. Inaelezea lakini kwa cha nindelelebi aje dembo itatu onazozi na nondo kweli wazioneza ngome ninza na dongoza wa tawano ndo kwa kwa yibwa andwala akukisioni kini methito makunikite nejua na vala makulia serikali kulikilila na kumetana na nza ino na ila imakunuye medho ya maisa kote isi kote zundu mandela kote kukumanda rundu tekiete ngaite kayo yuthi no la weko kote wambua ila kwa ua teza na thina mwingi ende yuko imbua kuina kile wanindo zote itoteza tela kwena nza kuijao ng'ombe ikaothi baluka mboine weikuye koni sete kata teteza bwane mbua yuzi likayo tio za waitu tio na to manono ni otweka tunengweleu ate imandi bote vyonge vimbe cyandwa akunyeta kwa ndiaosa wana zo cyandwa ako tio nete tio silikali nengo kelekone itona ke balua nyenetia wabunana wezi manana nimazaba kwa ndege ya wana ka mwana wa ila mundu wathi bathiona ke balua kwa kambekea ni unyabadi wathi wa lulweka kuya mwana wa kanenga komi yuyu kwa kilungu cha imela itano ekali ama mbodoni mayithitwe maikose ya ngetha na kitumineta kiu ikumbita yeye kavikia kwasia wea wayo kilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava mbodoni makema nyenita wa Ben Masau Musiaisia ekatwamba ukwata uthumo munini ni ngwithi wandisi okethia o mituki Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma wiseni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangi wamanya ii nasio ii no siesi nake ukomele katikati nukusa sia ibula sasa ni kufanya kazi lakini kwa kuonya wende turunguni ya kula ndio gavana wa Kenya maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kao indi ni siawe tuna neka vila niambia wengi Mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya Mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene
matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilala wa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambani imwe silikali vamwe na makundi matema kisilikali ni makulwa kukwata na mbau kana kukwata mbau kisomo cha maundu maki uvundi tanze mwe ya kukilia kisomo kwa enendi alama taviki ya ndoro sia kisomo kumanwa na madhina maukwati inenwa ni Nicholas Kimeu wa ikundi ya WHH kana World Hunger Life na indi mwandiki wa Mauvoo Onesmus Chalo nuatuma nisema Mauvoo na ila yambise kimanisho cha kiuvundi cha kinakoni IT Center kutethesia manyuala matavikiana kuyanisia ndoto siosia kimasomo bala manyua maende na kukwata masomo kimanisho ni kii na bala 18 mekwa ngovya sia 10 masomo mo mamia 3 kimanisho kicha IT Center kinakoni kikituiche hivyo bala manyua mesoma vatendi vi ila hivyo ni makundi ya matema kiselekali otondo Nicholas ukwelesia kika kisomo kitu na kiye twasiobya IT Sendesu siana isoma mana mwalimu aiwa ni shirika ya WHH nikana isomethie siana isumana nikana wethie wetha nikana kaemetwe kweva peace mwasi wake ndethinwa na peace nondo ntungamia ngarama cia isomo isu ngina wethie siana isu ni cia soma cia mina oyu amaumie mamina twa graduate umuthi siana miongole na ina na cio ingi ni cia likete po in session na netwende na kwitraini nacio cia mina twi graduate otondo twetha ceremony ya ciana 18 muthi cia mina kwa kisomo kiu kwou mubango ucio ni wende mwaka oto kwata no kwitha wende na twende na kusomethio ciana ngina withie kesione ciana ila ci kwenda utethio wa kuongela umani ni cia kwata serikali na makundi matema kiserikali mekulu kukwata mbao maondo maki uvundi na kunengane mauvundi siku ya moika na monola mati ya masomo mo katika tiku manano kwati munini kimanisho kicha kinakoni na kila kiende na kuosa manyua na kunengane mauvundi semaki uvundi amama amoika na alama mina kuikwa ngovia menena Mutongo TV ni melechio tanua wa kukwata kisomo vatendi vi maikuli ya moika alange kukwata mbao masomo maki uvundi nasomea skulu ni waki na koni IT Center. Kila kivo niko dhuthi yetu alange mekunza. Mami nite form 4, mami nite class 8 kwa mwanze mundu wethi hata ivandu. Mundu wakosa mbesa. Ni madhia moke monze. Tutona soma kisomo kini chamana. Pala yuti profile wani WHH. Mundu kikiri na manufaa mingi thayo ni witu. Na mwasiala manyua mama mina kuikwa ngovia ni matonga mupe makundi ya matema ya kiserikali kwa mbilile kimanisho kine na kila mewetani winiko munene kwa na murati wa WHH ni utwikite nesa nundu ni watusomethesia ciana ila cia graduate ciana 18 na ciende kusomingi 24 ni matwakie matanjeli ala mena malikiti kibuyu already imakuswa na ni matusovesie muunda wa kuvundiswa agriculture lakini kwa ndaya cia WHH kila ni matuongela mirati ingi makatuvundisya tawithia wainto
kwiwithia windo wa mbui wa nguku wa ng'ombe makatongela kwanika miatu no watonyeka ugethia atatumia ni manika miatu ni matoki ni metethesya ikundi cia kina mama kana wanarika ni methwa na withia wa nguku kana mbui no matutethesya kilungu nicho. Makundi ane maende na kuvundisya ene nthi makina koni maondo ma wimi kwisila nzia cia matuku na nzia cia kuketha kivu na kila makita matangi kisioni kino kana kutethesya ene nthi kwibetangana na mwa wa kivu. Ndilivota Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Na tuilika kiwanzani timu wa Ulinzi Starlets no kimie Trans Nzoia Falcons mbao ina kwa mulutu. Na tuiminukilia ndi ya Morocco niyo yambe kuma ilembetani ya Afrika kulika semifinals ya madhao magusindania ikombe cha dunia yonde itina wakima timu wandi ya Portugal mbao imwe kwa vadhei kungi ni kana England ni nukiswe ni France kwa kuvingwa mbao ili kwa kamwe. Morocco ikomana na France ndeni wa semis ya madhao maende kuyandi ya Qatar. Na ili musiaisi ya boni vota minia Vilingi witwa Mauvoo saa mwena nusu nukuiliana na Faith Mackenzie akathikie kuma nengelelia Mauvoo kwa wilianu ndio yuni utia kilunguni cha tumukumie WINAKE Sir Mike na DJ Georges Tiwanesa.